Hello and welcome to ICCT Online Learning. So ngayon pag-aaralan natin ang Chapter 1, 2 Activities. For Lesson 1 activity, mayroon tayong tatlong gagawin. Mayroong isang address, mayroong isang tree, at ang paggamit ng comments. For Lesson 2, we have again 3 activities which is room and second version of room, quiz, and Fahrenheit to Celsius. So let's go and start our activity. For Lesson 1 activity, gagawa tayo ng file, new file, then papangalanan natin as address.java. Now, we are ready for our class address. First, we will create our main method. Then, we will use the system class para mag-print ng ating first message. So, that's system.out.println. Then, yung ating pangalan. So, ang unang pinapasulat sa atin is yung first name. Jericho M. Vlog. Then, semicolon sa dulo ng isang statement. So, this is system. Ito yung class. Out is an object. Then, println is the method. Then, ang method natin ay may parameter. Ang parameter niya is ito. So, ang sinulat kong Jericho Vlog ay tinatawag nating string literal. After our name, gagawin naman natin yung ating address. Ngayon, sa paggamit ng system out, gagamit na lang ako ng shortcut, which is sysout. Then, mag-auto insert na yung buong statement. Then, my address, 29, Don Vicente, Ave. Then, third line, sysout again, Antipolo City. So, this is our first activity, address.java. Proceeding to our second activity, gagawin naman natin yung tree.java. Again, new file, tree.java. So, we have the tree class. Gawa tayo ng main method. Then, we will display a series of string na korteng tree. Gamitin ulit natin ang system class. Sysout. Tuloy-tuloy lang natin paglagay. So, ito yung ating tree. Kung i-run natin, then we have our tree. Kaya lang, hindi nakaayos. So, para maisaayos mo, i-adjust mo na lang, mag-add ka ng additional spaces. Yung last. Then, let's see kung yung tree natin ay mukha ng tree. Run. And we have our tree. O, diba? Korteng tree na siya. Wala ka pa rin ibang gagamitin, kundi ang system class, out object, and println method. And now for our third activity. Again, new file tayo. Then, papangalanan nating comments.java. Dito, wala naman na tayong ibang gagawin kundi maggawa lang ng comment. So, again, yung main method natin. Then, comment. This is a comment. So, paano siya naging comment? Because of these two slash asterisk. Hello. This is a comment. Then,
closing comment. So, ang pinagkaiba nila, itong double slash, one line lang ang binibigyan niya ng comment. Pero ang slash asterisk is multiple lines ang kanyang comments. Ito yung opening comment mo at ito ang closing comment. Meron pang pangatlong comment pero kayo na ang gagawa nun. So this is comments.java. And now for the room activity, gagawa ulit tayo ng panibagong file for room class. Room.java. Our main method. Then, magdi-declare tayo ng mga variables. Sa ating variables, meron tayong length, meron tayong width. So, bago tayo mag-declare ng variable, kinakailangang isulat muna natin yung data type. Int is a data type, then the variable. Length, then equals to 15. Nag-initialize muna tayo ng value. Then, int width equals to 25. Then, we will compute and display the floor space of the room in square feet. So, kukuhain natin yung area. So, gawa ulit tayo ng int data type para sa area. Then, ang value ng area manggagaling sa length times width. Then, semicolon. So, sa pagdi-declare ng variable, inuuna natin yung data type, yung int. Then, the variable name and the initial value. So, ganun din dito sa second line. Pero dito sa area, nagkaroon tayo ng kaunting pag-modify. Instead na maglagay tayo ng numeric literal, nilagay na lang natin yung variable which is yung length na galing dito sa nauna sa itaas. Then, asterisk is for multiply. This is arithmetic operation. Times width. Yung width na yan, dito rin galing sa ating dineclare na variable. Hindi ka po pwedeng gumamit ng variable kung hindi mo dinideclare. Kaya nga kung sakaling tanggalin natin yan, itong dalawa ay magkakaroon ng error. At ang error ay length cannot be resolved to a variable kasi hindi siya na-declare. Kaya importante na bago ninyo gamitin ang inyong mga variable, dinideclare muna natin. And syempre, nag-i-initialize. Then, we display explanatory text with the value. For example, the floor space is 375 square feet. So, bibigyan natin ng explanatory or yung paliwanag dun sa output. Para makagawa tayo ng explanatory, katulad nung activity natin ng mga nauna, gagamit ulit tayo ng system class, out, and print line. Dito, isusulat natin yung ating statement. The floor area is then plus area, then plus ulit for concatenation square feet. Yung plus na to is ginagamit natin not for arithmetic operation, hindi yan mag-a-add. Ginagamit natin yan dito sa line na to as concatenation. So this is called concatenation. Yan. So when we run, we have the value of 375, pero may explanatory which is the floor space is 375 square feet. Yung the floor space nanggaling dito sa ating string literal. Then, nilagyan natin ng extra spaces. Extra space again. Then, concatenation. The value of area, yung area natin, ito is variable, nanggaling dito sa operation which is length times width. Yung value nito or yung result ng length times width, ipapasa niya sa area variable. Kaya yun ang di-display niya rito. Then, concatenation. Sa loob ng string, may extra space before sa square area. Bakit ko nilagyan ng extra space? Let's say, tanggalin natin yung extra space. And we run. So dito makikita natin na nagdikit ang is 375 square. So that's the reason naglalagay tayo ng space. So bantayan yung mabuti yung inyong pag-concatenation. Make sure na may spaces in between sa mga variables. So that's the room activity. Okay?
Now, for our second version ng room, gagawin naman nating interactive. Interactive which means mag-a-accept tayo ng value from the user. Mag-a-accept tayo ng input. So, dadagdagan natin yung code natin. So, instead of assigning values to the length and width variables, accept them from the user as input. So, instead na naglagay tayo ng 15 and 25, yung value na yan manggagaling na sa input ni user. Now, para sa ating room 2, gagawa ulit tayo ng ating panibagong file. Pero bago natin gumawa ng file, let's copy the whole code. New file, then rooms2.java. Paste natin. Pero kapag nag-paste kayo, make sure na kung ano ang file name nyo, ganun din ang class names. So this is rooms2. Before tayo maka-accept ng input from user, kinakailangang mag-import tayo ng panibagong utility. So import java util.scanner, then semicolon. Pwede na natin ngayong gamitin yung mga method na member ng scanner class. Okay. So magde-declare tayo ng panibagong object na gagamitin natin, scanner accept input. So yung accept input na yan is variable new scanner system.in semicolon. So after nating gumawa ng panibagong object para sa ating or instance ng accept input, pwede na tayong mag-ask ng input kay user. Again, mag-prompt muna tayo ng message kay user. What is the length? Space. Then, lagay natin to. Int length is equal to, hindi na siya 15, magiging equal na siya sa accept input. Then next, int. Okay. So, length is a variable. Yan yung ginamit natin kanina. Then, accept input is yung object na ginawa natin. Ito siya. Then, dot. Next, int. Kasi, next, ibig sabihin, mag-a-accept tayo ng value kay user. Since integer yung ating ina-expect na value, int din yung kasunod ng next. Kasi kung string yung ina-expect natin, then next lang ang ilalagay. Pero dahil error yan, kasi int yung ina-expect natin. So, next int. Then, message ulit tayo. System out. What is the area? I-modify ulit natin to. Okay, accept input that next int. Then, ipaprocess na natin. So, ang nadagdag natin dito is 1, import java util.scanner. Yung scanner is a class, panibagong class, pero hindi na natin gagawin. Ini-import na lang natin yung gawa na ng ibang programmer. Then, gagawa tayo ng object na accept input. Using scanner, then object, new scanner object, system.in. So, dito, pwede na tayong mag-ask ng value kay user. What is the length? Then, yung i-input ni user, ipapasa natin sa length. Pero, i-accept muna ng method na to. So, run natin. Para makita nyo kung paano siya nagra-run. Again, what is the length? Pumasok na siya dito. Input natin ang 25. Enter. Then, what is the area? What is the area? Kasi ito yung sumunod na line. Area is, sabihin natin 10. Then, enter. Once na mag-enter ka, papasok na siya dito sa computation, which is yung length mo and width. So, length is 25 times 10. Then, yun ang magiging value ni area at yun ang i-display niya. Kaya, naging
250 square feet. So that's rooms version 2. Next activity is Fahrenheit to Celsius. Again, create a new file, Fahrenheit to Celsius.java. Then, our main method. Dahil mag-a-accept ulit tayo ng input from user, kinakailangan nating mag-import ng scanner utility or yung scanner class. So that's import, then java util.scanner semicolon. Okay. Then create tayo ng instance or object para sa ating scanner. Scanner user input is equals to new scanner system.in. So, ready na tayong mag-start sa ating Fahrenheit to Celsius activity. First is, mag-ask muna tayo ng input from user. So, pwede tayong mag-display ng input, ng message kay user, system out, input, Fahrenheit. Okay. Then, saluhin natin yung input from user. Next is we ask for input from user. Okay, so gawa tayo ng panibagong variable. Ngayon, gagamit tayo ng double data type. Yung ating variable, Fahrenheit, is equals to, saan manggagaling yung value ng Fahrenheit? Kuhain natin sa input ni user. So that is user input dot next. Ngayon dito sa next, gagamit na tayo ng double. Kasi double yung ine-expect nating input galing kay user. Then, from that input, gagawa na tayo ng operation. Kailangan natin si Celsius. So, gamitin natin si Celsius using double data type. Celsius is equal to Fahrenheit minus 32. So, we have the Fahrenheit minus 32. Sabi nga kanina nung ating activity, yung Fahrenheit na input ni user, kinakailangang i-minus natin ng 32. Then, multiplied to 5/9. Semicolon. After ng operation, saka natin i-display yung output. Output is system out print line. Then string literal of your input of Fahrenheit with value of yung space dito kasi magkakaroon tayo ng concatenation by plus. Then yung value, ito yung input ni user kasi sabi dito sa activity, kinakailangang ipakita natin yung input ni user. Then is, puro concatenation. Then yung converted value, which is Celsius. Yung converted value, sabi ng ating activity, kinakailangan i-convert natin from Fahrenheit to Celsius na ginawa dito sa statement na ito. So that is Celsius is equals to Fahrenheit minus 32. Then yung output niya, yung result niyan, saka natin i-multiply by 5 then over 9. Let's run the program. Sana tama na to. Input tayo ng 100. Then, your input of Fahrenheit with value of 100 is 37.7 Celsius. So, tama na. Buti naman. So, this is our lesson 1 and lesson 2. Sa next video na aking i-release, itatakal ko naman doon ang lesson 3 and lesson 4. Thank you for joining me on this video.